Dear students, welcome to all of you in home classes. Today we study a lesson in English for students of 7th class. The name of the chapter is Lal Ded. Dear students, today we will know about a greatest woman, saint and poetess of Kashmir, Lal Ded. We will know about her life history. Lal Ded was the backbone of Kashmiri culture. She was born in 1320 and she was died in 1392. She was the greatest poetess and saint of Kashmir in 14th century. Dear students, let's start our lesson. Lal Ded 1320-1392, a 14th century poetess, was born in Padmanpur near Pampur, Pulwama. She is known by various appellations like Lala, Lal Arifa, Lalishwari and Lalid. She is the most respected and renowned woman saint poetess of Kashmir. She was married at the age of 12, but her married life proved unhappy and she left her in-laws at the age of 24 to take sannyas. She was greatly influenced by the Shaivite and Sufi schools of thought. She gave up worldly pursuits and pleasure to know God. प्यारे बच्चों, लाल दैद 14वीं सदी ईस्वी की एक मशहूर शायरा थी जिनका जन्म पलवामा में पामपोर के नज़दीक पद्मनपुर में 1320 में हुआ। उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि लाला, लल आरिफा, लल दैद, लालीश्वरी वगैरह वगैरह। वो कश्मीर की एक बाइज्जत और जानी मानी शायरा के साथ साथ एक सेंट भी थी, एक ऋषि भी थी। 12 साल की उम्र में लाल दैद की शादी हो जाती है, मगर ये शादी कामयाब नहीं रही और 24 साल की उम्र में लाल दैद ने दुनिया को त्याग दिया, संन्यास दिया और खुदा की, भगवान की तलाश व जस्तजू में लग गई। She not only became a mystic of the Kashmiri Shaivite sect but also a Sufi saint. She created the mystic poetry called walks. Each walk, containing 4 lines, is a short poem structured around a theme popularly known as Lal Walks. Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. Her works represent the best teaching for mankind in the modern world. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with the Almighty. In one of her works, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasure and charms. Her poetry is rooted in humanism and is a treasure of wisdom, love, truth, peace, and eternal joy. It reveals the real essence of religion. Lal Ded greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali, the famous Kashmiri poet saint known for his great poetry. प्यारे बच्चों, लाल दैद शो फलसफा की एक बड़ी मशहूर सूफी थी। इसने सूफी शायरी में वाक के ज़रिए रंग भर दिया। वाक क्या होता है? एक 4 लाइन वाली नज़म को वाक कहते हैं, यानी हर एक वाक में 4 सतरें होती हैं और एक एक वाक अपनी जगह एक एक अकाई है। हर एक वाक का अपना पैगाम है। कश्मीरी ज़बान में शायरी के सिलसिले में उनकी ख़ास अहमियत है। ये वाक ज्ञान से भरे हुए हैं और इंसान के लिए इनमें बड़ी बड़ी बातों को कहा गया है। ये वाक भगवान और इंसान के रिश्तों के बारे में, आदमी को भगवान के नज़दीक आने के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इंसानी रूह की जो सही तलाश भगवान को पाने की होती है, अल्लाह को पाने की होती है, इन वाकों में मिलती है। एक वाक में वो इस दुनिया की खुशियों के बारे में कहती है कि ये सब धोखा है, कि आदमी जहरियत की तरफ जा रहा है
اور بھگوان کو بھول گیا ہے۔ اس کی شاعری میں انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہ واقع دانائی اور گیان سے بھرپور ہیں۔ ان میں سچائی ہے اور ان کے ذریعے سے خوشی اور سچائی کی پہچان ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں مذہب کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ مذہب کی اصلی باتیں اس کی شاعری میں ہیں۔ لال دید نے شیخ نور الدین ولی کو متاثر کیا۔ شیخ نور الدین ولی بھی کشمیر کے جانے مانے شاعر کے ساتھ ساتھ ایک رہبر تھے۔ ان کی شاعری کی چھاپ بڑی گہری تھی۔ لال دید is a towering personality in the history of Kashmiri literature. She has become a household name as a symbol of patience. She continues to be popular even now for the great ideas of life she crushed. کشمیری ادب میں لال دید کا نام مشہور ہے اور ایک اہم شخصیت تھی لال دید۔ ہر گھر میں اس کا نام ہر زبان پر ہے۔ مرنے کے بعد بھی لال دید کو احترام اور عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ واقع انسان کی رہبری کرتے ہیں۔ لال دید and her works have been translated into English by Richard Temple, Jayalal Cole, Coleman Barks, Jayashri Adin, and Neeraj Mattu. A solo play in English, Hindi, and Kashmiri titled Lal Ded, based on her life, has been performed by the actress Meeta Vashisht all over India. اور ان کے واقعs کا انگریزی زبان میں ریچرڈ ٹیمپل، جے لال کول، کولمین بارکس، جے شری ادن اور نیرج مٹو نے ترجمہ کیا ہے، اور ایک اداکارہ میتا وششٹ نے انگریزی، ہندی اور کشمیری میں بھی ایک سولو پیش کیا ہے۔ سولو مینس ایک اداکار یا اداکارہ جس میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینکس۔